زه یې پروا نه لرمه. I don't care. I don't care. هغه دننه راوله. Get him inside. Get him inside. شیان دې راټول کړه. Get your things together. Get your things together. الله دې په هغه باندې ورحمیږي. Allah bless him. Allah bless him. هغه سوالګر غوندې ښکاري یا د سوالګر په څیر ښکاري. He seems like beggar. He seems like beggar. ته تبایې ته غرقې. You are fallen. You are fallen. دا تا پورې تړاو لري. It's up to you. It's up to you. آیا تا روژه ماته کړه؟ Did you break your fast? Did you break your fast? الله ښه پوهیږي. Allah knows better. Allah knows better. زه موړ یمه. I am full. I am full. کله چې فارغ شولې ماته میسج وکړه. Text me when you get free. Text me when you get free. پوښتنه مه کوه. Don't ask. Don't ask. ما پسې راځه. Follow me. Follow me. دا یو راکړه یا دا راکړه. Give me this one. Give me this one. دا یو واخله. Take this one. Take this one. زه په لاره کې یم. I am on way. I am on way. ستا مشکل څه دی یا ستا ستونزه څه ده؟ What is your problem? What is your problem? څه خبرې دي یا څه روان دي یا څه حال ده؟ What is going on? What is going on? هغه اوس هم ښه نه دی. یعنی اوس هم مریض ده. He is still not well. He is still not well. هغه مړ شو یا وفات شو. He passed away. He passed away. موږ غواړو چې په صحیح لار باندې لاړ شو. We want to go on the right way. We want to go on the right way. Right ویل کېږي صحیح لار یا سمه لاره. ژر راشه. Come
quickly. Come quickly. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.